Without us, that's not possible, Shuddha. You know that. What? No, you said. So you cannot go to moksha without your companion. No. So we are all in moksha. So going to moksha means taking care of others who are not in moksha. Yes, correct. That's what we are doing. See, that's what we all do. Wonderful. Yes, we all do. Our full attention is on exactly those people who need to go on the train. Well, fantastic. Yes. We'll be together. We're all together. We'll definitely. Yeah, we'll work it out. Sure, that time will come. Yes. Yeah. So, I think we got about 7 minutes left when we start the satsang. I know. Yeah. So you can just kind of just do gappa satsang. Just do whatever you want to do. Gappa means just say whatever you want to say. Oh, everybody is there. All of you are there now. The monks are really tired. We had a long day. Yes, I know. Krishna today. Yes, I saw that. That's wonderful. Yeah, beautiful Bhagavan. We were together in a clubhouse without Shuddha. Wonderful room there and share the experience and missed you. Yeah. Yes. Well, thank you. I was there with you in spirit. And I know. So now I give you a round. Do you have time or you have to do something? No, I have time. Okay. So I give you a round. All right. Yeah. Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. Sachidanand Bhagavan. Yeah, Jai Sachidanand. Yes. Then you know who they are. They are from Austria. Yes. I don't know them. I saw them on the photographs that you posted, but I don't. Yes. So what are their names? The names are. Editha. Editha. Yes. Editha. Hi, Editha. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yes. And we met you in Oberstdorf. Ah, right. I know the face is familiar, but I don't know the names. So you darfst nochmal. Hallo, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Mandy. Yes. What did he say the name? Mandy. 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 All right. Mandy. Jai Sachidanand. So. Musst du selber, er hängt hier irgendwie an den Lautsprechern. Soll ich ihn hinstellen? Vielleicht so, dass ihr Jai Sachidanand wieder. Jai Sachidanand. This is Svenja and. Yes, Svenja. Yeah. Jai Sachidanand Shuddha. Jai Sachidanand. Sonia? Sonia? Hello, Sonia. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Okay, we go on. Mahatma? Yes. This is Martin. Hi, Martin. Jai Sachidanand. Yes, Anand. This is Lars and greetings from Francisca. Yeah, right, Lars. Hi, Lars. Yes. Wonderful. Francisca is working on her cold. All right. Well, Lars, we met in. Where did we meet? We were last together someplace. Guru Purnima. I was there. Sag ja, widerspricht der Frau. Wenn es nicht deine, auch wenn es nicht deine ist. Dann hat es mir etwas. Ja, ich war in Dallas. I was in Dallas. Oh, Dallas. Right. Jai Sachidanand. All right, so here we are. All these Mahatmas. We'll put you on YouTube here. Not on YouTube, but what do you say? You stream. There we are. Mahatmas in some other city. Images are different.
Oh, there. Yes? Ah, yeah. Hey, Jai Sachidanand, France, transcription. Jai Sachidanand, yes. It's very wonderful here to say. It's amazing. Uh-huh. Right, right, wonderful, I'm sure, yes. Yes. So good to see you, France. And in your white kurtas. Yeah. They all don't know how much more amazing it is when Chula is with us here. Yeah, yeah. Well, next time we'll be together. Yeah. And you can see Nada is very insistent. She will not let go. It's like a bulldozer with a dog who bites you in your leg and will not let go, no matter what. Yeah. The bone fixed. She will tell you from now on until next time we're sitting here in this house. She will tell you, Shula, next time we see each other in Simanda City. He said yes, so it's no moment. She will bite me. She's biting me in the neck all the time. Every day. All right. And Marian and Jesse are saying Jai Sachidanand to all of you. They are on the Ustream. That's this one. That's this one. This one is doing this here. All right. Okay. Is exactly acting like Mario. Oh, I see. Oh, that's Marian there. And Jesse and Helma are there, and Rudiger is there live. So, Rudiger live. Oh no, Rudiger Tiv. Well, I put Gayatri and Siddharth in because they are not here yet, but they promised they will come. Okay. The names in that video. Do I have everybody? I have Mario, Nisha, Mandi, Lars, Sonia, Sonia, Martin, Gayatri, Siddharth. That's what it is. Yeah. Everyone knows. But I have something I like. Yeah. With their hearts. Ja, das ist jetzt. With their hearts. You can say hello. Yes. Yes. Yeah, Marion, Shuddharma Bhagavan, Jai Sachidanand, saw your interesting pictures on Facebook, all the gold pictures, golden pictures, yes, interesting. It's the sunlight, it's the special light. Yes, that was the sunlight in the morning. Special light in the morning. You look very relaxed, that's good. Thank you. That's the way I feel right now. I had to shower. Yeah, good. All of you. So late. Sorry. Wonderful. All right. So you are the group. We don't see you. Unfortunately, on the Ustream. Well, you will see in a minute because I've got data. I'm showing you guys. So you want to do 3 mantra first now? Let's start with 3 mantra. I don't see you if you are online. Are you? I mean, it looks like you. Yes, I am. I'm broadcasting. No picture there? No, it's there. It's being recorded. It may be because of the poor internet, but it's being recorded. So. I'm just uploading again 1 second. All right. Just see it. Namo Vijaya. Namo Vijaya. Namo Siddha. Namo Vijaya. Namo Vasaya. Namo Sabasana. Eso Panchana Muttano. Savavatanashano. Mangalanam cha savisim. Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vidaya. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vasayanam. Namo Loe Savasannam. Eso Panchanamukkaro Savapavapanashano Mangalanam Cha Savesim Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vidaya. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vasayanam. Namo Loe Savasannam. Eso Panchanamukkaro Savapavapanashano Mangalanam Cha Savesim Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. So, welcome, Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Ja, es dauert ein bisschen, zeitverzögert. Uwe, let them go around turn by turn, just saying in German their feelings after this Parayan. And whatever they want to say, so they can share with their German friends. Ja, hallo, ich bin der Lars und ich bin ja ganz voller Bliss und Glückseligkeit und freue mich hier zu sein. Jetzt immer noch was. Ja, Jai Satchidanand, der Martin hier. Der Martin ist einfach nur unglaublich dankbar dafür, dass er hier sein darf, dass er fahren darf. Vielleicht sagt er was euch besonders berührt hat, weil wir schon über das Ding dreimal rumgehen lassen, wo wir Geld nie vorher aufwenden, bevor ihr etwas sagt. Irgendwas, was euch berührt hat, damit die Leute ein Gefühl kriegen. Ihr könnt auch erzählen, was hier ist, weil die haben keine Ahnung. Also ihr könnt erzählen, was ihr gesehen habt, gefühlt habt, egal wie lange, das ist heute der Hauptsatzang, was wir machen, das Detail, was wir hier erleben. Also vielleicht versteht ihr, was ich meine, auch beschreiben, was ihr erlebt habt, weil das ist was, die klingen ja das hören, das ist was sie wieder erleben. Ja, der Martin findet es einfach so umwerfend, in dieser Gemeinschaft von Mahatmas zu sein, diese 8.000 oder 10.000 Menschen, die einfach zusammen, und es ist so ein harmonisches und liebesvolles Miteinander und es berührt mich einfach so tief. Es ist einfach wunderbar. Und ja, auch die Satsangs sind einfach so unterstützend, sie bringen einfach so viel Klarheit. Ja.
Martin ist einfach nur ein bisschen geflasht und der Körper ist nicht so gut. Ja. Und ja, ich reiche einfach mal weiter. Danke. Ja, Jai Satchidanand. Hier ist die Sonja oder Hari Hari. Und die ist ziemlich krank und eigentlich völlig steht so ein bisschen neben sich. Aber sie wollte das jetzt nochmal miterleben. Ja, es passiert total viel. Ich bin mit sehr vielen Widerständen hierher gekommen. Und es gab viel Unklarheiten. Und dann war es aber irgendwie schön, erstmal mit Uwe reden zu können. Das hat schon mal geholfen. Und dann, ja, das Ganze hier, also jeden Tag beim Parayan zu sein, und von Tag zu Tag wurde das irgendwie besser. Und ich kann gar nicht sagen, was sich verändert hat, kann ich einfach nicht. Aber irgendwie fühlt sich das alles anders an und selbst wenn mein Mind immer noch meint oder immer wieder irgendwie was nicht versteht und so, ja, es ist auf jeden Fall, ich erfahre das auch als sehr großes Geschenk hier zu sein, weil ich das Gefühl habe, dass ja, zu allem, was ich bisher so gemacht habe, ist es tatsächlich noch eine andere Dimension, obwohl ich sie, glaube ich, noch nicht so wirklich greifen kann. Aber es ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Ja, also ansonsten Indien, schön. Indien ein bisschen anders. Manda City ist einfach nicht so ganz das Indien, was man sich sonst vielleicht vorstellt oder was man kennt. Das ist auch mal schön, das so mitzuerleben. Ja, jetzt fällt mir gerade nichts mehr ein. Jetzt gebe ich weiter. Svenja, ich knüpfe an, kommt einfach her, wenn ihr mal Frau India in anderen Umständen erleben wollt. Alles ist anders, alles ist leicht, alles ist irgendwie ganz frei und es ist einfach so eine irre Gemeinschaft, hier durch das Dorf oder durch die Stadt zu gehen und jeder Mensch, der dir begegnet, greift sich ans Herz, verbeugt sich vor der reinen Seele in dir und sagt, Jai Satchidanand. Und ja, Svenja hat einfach noch nie so eine Massenveranstaltung erlebt. Die Vorstellung auch, ähnlich wie du, 10.000 Inder und man kommt da hin und denkt, ja, wo sind die denn alle? Und dann sind die auch alle da. Aber es ist irgendwie kein Gewicht. Also es ist einfach fluffig und leicht und man fragt sich, wie das geht. Also nicht nur organisatorisch, was erstaunlich ist, wie das alles läuft und ja, es fehlen Worte, das ist, glaube ich, die Hauptaussage. You can explain, share. But there are some Shuddhas there, and there's Indila and Jessima, lots of people. Okay, I'm going to do this in English. You want to do it together? So, my name is Gayatri. Ich heiße Gayatri. Hallo. Und meine Schwester kam gerade online, Janovi. So, hey Janovi. Janovi, hoppas du kommer hit nästa gång. Det var fantastiskt att vara här. Mahatma community växer hela tiden och det är jättehärligt. So I'd just like to say that it's been a wonderful time here and it's been lovely with all these beautiful German Mahatmas. Last time today we were doing beautiful Simandhar Swami initiation puja
and Bhakti and Arti. And thanks to this beautiful group here, we all had wonderful seats right at the front. So, so a lot of benefits are coming our way also from the growing German community. To be all on our own, it wasn't nice. And I don't have many words to say either. It's been very intense, full 8-9 days. And I think Uwe will maybe say again the gratitude we all have towards Vinod Shuddha for bringing us more into Gyan. Jai Sachitanand Shuddha and everybody who's listening. Hope you're well. Okay? Jai Sachitanand Vinod Bhai. Hi Bela, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Hi. Sing you my Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Gayatri, Jai Sachidanand. Good to see you. How are you, Vinod Bhai? Just fine, just fine. You can say just fine. Enjoying the evidences that unfold in front of me. You know, wonderful. We'll talk later. Lovely to hear your voice. Lovely to hear your voice. Nectar to my ear. Yeah. So go ahead and give your advanced summary of what's going on. You've been coming to Simon City for so many years now, Siddharth. Yeah. So this has definitely been the strongest Parayan for me over the years. I don't know why. I'm really enjoying the new space, the big tent, and the facilities. It's like a festival feeling. It's the Burning Man of Gujarat. Like the desert, you know. So it's been a wonderful time, and the teaching has been so deep. We started off with Aptavani 8, going into the real deep high level, and then we went into the worldly, the family, life without conflict, and really tools for dealing with file 1 and 2 and everybody else. So it's been really strong and intense, and Deepak Bhai has really been on form. He's been hitting sixes all the way through, you know. Yes. Really bringing up, holding space for 7,000 people, and just so sahaj, so natural, there's so much love and tenderness for everybody, and with so much love for him coming from everybody else. Mm. You could hear a pin dropped in the hall. Everybody was so attentive and so really loving the words that were coming forth. So he's so humble with his teachings as well. Such beauty of words. I've never heard such deep satsang coming out, but for me this time it was very, very special. And then at the end today, somehow all the benefits of that seemed to have come through in a very light, blissful feeling coming out here with this, what's it called? This emotion? Pram Prashtishta. You just sort of lifted it all up, and then we had this great sharing amongst us all this evening, so sharing food together. Nima. Nima. Your wife. Your file 2 threw a party for us. We all had a great time. So wonderful. Pizza. We had pizza. Yeah. So it's been a great time, man. Wish you were here, though. Gotta say, bye. Wish you were here. Next time, you're definitely gonna be here. You promise? Yes, I was in the pool making sure that the little one, 6-year-old, gets her swimming lessons correctly, and that was the evidence. She was getting. Let me tell you a little story that happened. There was one woman that asked Deepak Bhai, "How come you didn't get married when Dada was saying that you must get married?" And he said, he tried to get me married, and I wrote a letter, and he let me off. And then the woman said, "Oh, that's your good karma." And he says, "No, it's your good karma. Otherwise, I'd be looking after my grandchildren like you." Very nice, yes. Very nice, yes. I've heard that one before. Yeah. Not next year. Wonderful. Did you hear the question I asked him, Vinod Bhai? No, I must have missed it. I didn't. Can you go? And then I'm going, Deepak Bhai, I've been in the Gnan 4 years, and I've done my hours. I've been to all the Guru Purnimas and all the Parayans. And I want you to pass me the BSc and enroll me in the MSc. And he goes, I can't pass you. You have to pass the Dharma. And you could only pass the Dharma
if, don't say it, if you're not hurting anybody, first level. Second, you're not being hurt, and then there's other levels which is just beyond. So I had to fail Siddhartha in both counts, so I'm still in the BSc course. At least I did my mistake. Right. Yeah. Well, It was a beautiful. and very nice. Thank you for sharing. Yes, Shuddhatma Bhagavan, good to see you. Yes. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Der Mann ist immer noch so sehr berührt von dieser ganzen Woche. Ich kann es selber nicht beschreiben, wie ich mich fühle. Vom Herzen unter den ganzen Mahatmas. Ich bin total berührt. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. And this is Editha? Yes. Hi Editha. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Just lift a little bit more so we can see your face. Yes, that's better. That's much. Yes, that's better. Yes. All right, that's good. Okay. Ja, die Editha ist sehr glücklich hier zu sein. Es ist wunderbar in Sin City. Ich bin das erste Mal in Indien und ja, einfach die Offenheit, die Freundlichkeit der Inder ist sehr beeindruckend. Viele neue Eindrücke, was ich alles erst verarbeiten muss. Aber Akram Vignan und einfach diese Wissenschaft geht sehr tief. Die Satsangs waren sehr wunderbar und kann nur alle einladen, beim nächsten Mal dabei zu sein. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Shuddhatma Bhagavan. Jai Sachidanand. Das schauen wir mal doch toll im Fall 1 zu bei dem, was er macht, oder? Jai Sachidanand. Yes, Shuddhatma Bhagavan. Jai Sachidanand. Bharat ist da. Ich schaue nur, wer should I just watching who is. Yeah, that's better now. That's better, yes. It's a big. Go on. Okay. Go on, Mariam. Yeah. Für die Mariam, die ist wirklich total relaxed und happy, da hier zu sein. Ich kann nur sagen, für die jetzt nicht da sind, weil wir sagen natürlich immer, kommt, ist schön, ist auch wichtig, aber hört sich ja die Satsang an. Der Uwe hat sich ja alles, Uwe, Sande und Grit haben ja übersetzt. Es gibt ja auf dem auf der Webseite. Marion ist ja auch erst am 27. angekommen oder einiges verpasst, gedacht zumindest zu verpassen, aber die Stimmung, das kommt alles auf diesen Übersetzungen komplett rüber, genauso wie da, dass alle wirklich mitsingen, die Stimmung kriegt man mit und Marion hat auch das Weihnachtsbrutzel alles gemacht für die ganze Familie und währenddessen aber Satsangs gehört und die Satsangs, die gehen durch und das macht so Spaß und nutzt es. Es ist nicht umsonst auf der Seite diejenigen, die jetzt sagen, oh Mist, ich war wieder nicht dabei, egal, ihr kennt die Satsangs nachher, weil die sind echt so deep, gerade was File 1 und 2 und die Sticky Files zu Hause, wo wir ständig damit beschäftigt sind, dass wir die innerlich kritisieren. Das macht natürlich mit Marion, aber macht oder nicht. Aber die gehen ganz, ganz tief. Und gerade wenn man es so portioniert, beim Bügeln,
beim Haushalt machen, dem, was man halt zu Hause macht, zuhören kann. Das geht ganz, ganz tief. Jai Satchidanand. Jai Sachidanand. Thank you, dear. Yes. Aha, France. Shuddhatma Bhagwan. Jai Sachidanand. Jai Satchidanand, Shuddha. Ja. Was sagt er denn wieder? Was kommt denn daher? Ich habe ja viele Tage jetzt hier immer wieder vor der Kamera auch verbracht. Genau genommen fehlen mir die Worte, um es zu beschreiben, was es hier zum Erleben gab. Uwe hat mir schon immer wieder gesagt, wenn man hierher kommt, dann ist es wie auf die Hochschule zu gehen und tief einzutauchen in die Wissenschaft. Und er hat mir einiges gesagt und ich bin ja einer, ich höre mir das gern an, aber ich brauche so meine eigene Erfahrung damit. Und auch dieses Mal kann ich sagen, er hat wieder recht. Es ist tatsächlich eine Wissenschaft und das Verständnis ist tief gewachsen und sogar beim FC hat es einige Schleier weggehauen. Also da, ich glaube, wenn man hierher kommt, dann geht es gar nicht anders, als wie das Schleier fallen und dass ein tieferes Verständnis kommt. Und alleine hier auch da diese Party, diesen Event hier so zu erleben mit an die 7000 Menschen und es ist so chillig, es ist so relaxed und es ist so eine tolle Stimmung, egal wo du hingehst. Also manchmal so ein Erstaunen, es fließt einfach, egal ob es Richtung Toiletten geht, ob es Richtung Essen geht, es ist alles einfach, es ist im Fluss und dass das so funktioniert, alleine ist schon sehr, sehr wundersam und diese tiefgehenden Belehrungen und auch wenn Marion gesagt hat, ja, schaut sich die Satsangs an, die sind sehr, sehr wertvoll und dennoch habe ich für mich so das Gefühl, wenn man in der Gegenwart von Gnani ist es einfach noch einmal eine ganz andere Qualität einfach auch. Also von daher wäre so der Wunsch an euch, auch wenn Sie vielleicht nicht genau wisst, wie sollte das gehen, dass ihr mal nach Indien kommt, einfach die Absicht hochhalten, weil ich habe auch nicht gedacht, dass ich jetzt da sitze und ich bin ja tatsächlich hier. Und in mir ist eine große, große Dankbarkeit und Freude, da hier da mit eingestiegen zu sein und es kommt immer wieder das riesengroße Erstaunen. Ich habe ja doch einige Jahre für Buddhismus zugebracht und sehr wunderbare, ganz wunderbare Lehrer gehabt. Und dann ist da, wow, diese Wissenschaft ist sowas von praktisch und sowas für den Alltag anwendbar, ohne dass man jetzt viel Zeit auf dem Meditationskissen verbringt. Also jeder Mensch, der dir entgegenkommt, kann dir gleich was mitbringen und man kriegt spirituelle Praxis in die Arbeit gebracht, heimgebracht und es ist einfach genial. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand, Shuddhatma Bhagwan. Jai Satchidanand. Okay, let me do a summary of everything in English for Shuddha. First of all, just a few words. Like everybody shared, basically, you could feel that when you know. Yes. Yes. But you could feel the vibrations, and everybody's very, 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 very much, impressed, touched, and mostly beyond words what they said. But in summary, everybody says like it's an amazing experience to have that happen, to see this event, as you heard it in English already from Gayatri and Siddharth, the event, how it unfolds, how beautiful it was, how beautiful the surroundings, all the circumstances were beyond words. And Franz Christian just shared that it is
It is such a simple but most effective toolbox that Dada gave us for our lives. And Marian shared before, it's for those who are at home, which is very true what she said. At least even if you couldn't be here, you could watch the videos and listen to the translations that we put up on our website, so that you get at least a feel. And even though you can feel what happens here, you can hear it, you can listen in, you can do the some mics, everything like that. And that's great, which I totally agree. Franz Christian added to that. That's cool, but a little bit more cooler is it if you are with me here, with the Gnani, in the live presence, with the Gnani, in the live presence, with all those 7, 8, 9, 10,000. I don't know the numbers. Some are 7, some 10. I don't mind. But anyway, thousands of Mahatmas, and it was incredible. And we ended yesterday with the Parayan, and today we had Pratishta. It was a beautiful Pratishta. And then this afternoon we had a little revival, I would say, Shuddha revival without Shuddha, because we had a short meeting under the trees in the clubhouse where we always had our meetings and satsangs, and we did a round of answering questions and get feedbacks how it was, and shared some few points. And then later on we had a beautiful invitation from Fire 2, and we were in the Amba restaurant and had a big celebration with all those leckerlis, you know, like pizza and Indian stuff, and pizza, sandwich, Coke and ice cream, everything that is very healthy for the body. We just enjoyed that and enjoyed the company together. It was amazing. In Deutsch, das habt ihr alles gehört, ich will noch kurz zusammenfassen, was sie da gesagt hat, und Gayatri, dass die beiden auch sehr berührt sind von dem, was hier passierte, und dass es ein ganz schönes Geschenk ist. Gayatri hat gesagt, dass es heute ein schönes Pratishta war und wir ganz vorne saßen und viel Freude hatten, und dass sie happy ist, mit uns Deutschen so zusammen zu sein. Sie hat nochmal erwähnt, dass gemacht hat, war schon viele Male hier, aber das war der intensivste Parayan, den er erlebt hat, und dass er der Ablauf im Zelt, wir waren in einem großen Zelt mit vielen tausend Leuten, und das, wie der Ablauf lief, war wunderbar, dass es auch für ihn nochmal Teachings ganz, ganz tief gegangen sind und sehr berührend waren. Und unter anderem hat er eine Frage geteilt, die ihn sehr berührt hat. Er wollte quasi, er hat gefragt, dass Deepak bei ihn bittet von BSI to MSI, right? BSE to MSE. Also das ist quasi so eine Art Schulgrade sozusagen von einer Schule in einem Level von der Schule in die nächste Ebene angehoben zu werden und sozusagen den, wie sagt man, wenn man eine Klasse erreicht? Ja genau, Bachelor of Science. Jetzt noch in Deutsch, Bachelor. Da gibt es die erste. Und ja, also höher. Und Deepak hat gesagt, ich kann dich nicht passen. Du kannst den Siddharth nur selber passen. Das war allein schon der erste Satz, du kannst den Siddharth nur selber passen, war schon aus der Sicht zu sehen, aus welcher Sicht er das geht. Das war schon eine sehr berührende Antwort. Und dann hat er gesagt, der erste Level ist, wenn der Siddharth keine Fehler mehr, keine Verletzungen mehr verursacht, Fehler sind Verletzungen mehr verursacht. Der zweite Level war, wenn er selber nicht mehr verletzt wird. Und dann gab es noch einen dritten und einen vierten Level, den konnte er nicht mehr, den hat er schon vergessen, der war schon beyond. Und musste leider noch sitzen bleiben und wiederholen. So, das war eine ganz süße Antwort von Gnani, und das hat er gerade vorhin geteilt. Und dann hat er Shuddha eben gebeten, dass er nächstes Jahr dabei ist und dass er nicht mehr mit seinen Enkelkindern ist. Das war auch eine schöne Geschichte mit dem Gnani. Da gab es eine ganz süße Sache, dass eine Frau den Gnani gefragt hat, warum dass da eine Geschichte gibt wegen Heiraten. Und dann hat er
ganz offen vor uns allen geteilt, dass Dadashri ihn eigentlich verheiraten wollte und er aber absolut nicht heiraten ließ. One second. No, everything is fine. You continue. Was jetzt ist, Pizza ist vorbei. Ist over. So, und das also, dass er ja verheiratet wird. Dada hat eben gesagt, es gibt eine Frau und da das Haus, die also nebenan, die quasi sozusagen seine Frau werden könnte und die dabei wollte, und hat die ganze Geschichte dazu erzählt. Und dann hat die Frau gesagt, das ist am Ende so, nachdem er so die Geschichte erzählt hat, die ich jetzt nicht wiederholen möchte, aber hat sie gesagt, es ist dein Karma, dein Glück, dass du nicht verheiratet geworden bist, ja, sozusagen. Und dann hat er gesagt, nee, es ist dein gutes Karma, dass du nicht verheiratet worden bist, sozusagen. Dann hat er gesagt, nee, es ist euer gutes Karma, dass ich hier sitze und quasi in der Position bin, euch dieses Teachings zu geben und nicht nach meinen Grandchildren, nach meinen Enkelkindern schauen muss. Das war sozusagen. Da haben wir natürlich gedacht, weil der jetzt nämlich auf seine Enkelkinder achtet. Das war die Situation. Und Siddhartha hat dann aber auch gesagt, also für dieses Mal war es okay, aber nächstes Mal muss nicht mehr. Schüler dabei sein. Say something about you, we just shared about it. Even if we mentioned you, we just let them know that you promised us for sure that next year you will be here. So that basically that was the it's grandchildren. The fight of grandchildren is over now, but at least at the time of Parayan, rest is fine. Und wenn der Uwe noch, also das war glaube ich alles so mehr oder weniger, was gesagt wurde. Und wenn der Uwe noch vielleicht noch 2 Sätze dazu kann, dann einfach nur Danke an die Grace von Dada, dass das, was hier passiert, dass er das erleben darf, dass er einfach die Gnade hat und Karma die Möglichkeit bieten, die Chance zu haben, bei sowas dabei sein zu dürfen. So sein und die Gnade zu haben, diese Teaching auch vor allen Dingen zu fühlen, dass es sind wir jetzt aus? Online, offline? Nee, der ist noch da. Wir müssen dann nachher schon machen. Aber das ist einfach das Geschenk, hier dabei zu sein, ist so ohne Worte. Und es ist einfach das immer größer werdende Gewahrsein. Ja, das Shuddha-Yog, dieses Gewahrsein immer klarer in Trennung zu sein, was sozusagen relativ passiert und was im Wahren ist. In all meiner das ist auch, was Siddhartha vorhin sagte, diese wunderbare Lehre, dass wir am Anfang gemacht haben, wo wir ganz, ganz hoch in die spirituelle Geschichte eingestiegen sind, in welche Dimension, und das nur mal ein Geschmack ist von der Dimension, so ein kleiner Glimpse reinzugucken und dann auch dieses Anheben des Gewahrseins, dieses wirkliche Präsentsein, dieses Shuddha-Yog, das sich im Priester, das sich verstärkt hat, dann anschließend umzusetzen in Life Without Conflict. Wie kannst du das umsetzen und in die Ebene bringen, wo du zu deinem Files, mit deinem Leben, mit den Umständen, die da sind, und wie kannst du das auf diese Ebene bringen? Und das ist also einfach sehr beeindruckend gewesen, diese Teachings zu haben. Und da war ein ganz tiefes Gefühl von Dankbarkeit und Wunsch, tiefster Wunsch, das mögen doch alle Menschen erfahren. Ja, und weil, wenn die Menschen das erleben würden, dann würden sie die genau, die hier beschrieben worden sind, im Alltag erleben. Und es ist nicht schlimm, ob da ein Discharge ist und ob ein Streit ist, wenn das Gewahrsein dabei ist, dass das nicht mir passiert. Wenn es nicht geht, muss man es auch irgendwann machen. Dass es nicht mir passiert, sondern letzten Endes eigentlich nur meinem Pfeil,
und dass auch der andere nichts damit zu tun hat, dass eigentlich letztendlich der wahre Doer nur was mit Shakti ist. Einfach diese Gelassenheit, Leichtigkeit und spielerisch, das ist eigentlich mein Herz. Ja. Und das ist auch das Gefühl, zu wollen, was möglich ist, um ganz viele Menschen zu unterstützen und auch mit einzuladen und uns mit einzuladen, was immer wir Gänsefüßchen tun können, ohne der Doer zu sein, aber was nicht möglich ist und in unserem Intention möglich ist, dass so viele Menschen hierher kommen. Und jeder hat es beschrieben, Indien ist der stille Platz, insbesondere hier. Es ist sowas von unbeschreiblich, es ist blind. Du begegnest dir selbst, du siehst Shuddhatma in jedem und jeder ist in diesem Gnan, jeder lebt diese Kraft von Gnan. Und es ist in allen Bereichen über heute. Es war so berührend. Du kommst hierher, da hat jemand seinen Körper verlassen in Richtung Mahavisheshetre und die Menschen sind hier und begleiten dieses Wesen und die Angehörigen in einer Präsenz, in einer Klarheit von Gnan, dass da kein Grief ist, da ist keine Trauer, da mag das Raphael 1 traurig sein, dass die Mama gestorben ist, aber die Art und Weise, wie das gesehen wird und mit welcher Präsenz die Mahatmas mit diesen Umständen umgehen, das ist jenseits und das ist einfach wünschenswert, dass das in die Welt kommt. Oder wie man beim Essen, im Abbau des Events, des Miteinanders und egal, ob man welche Ebenen von Kasten man hier erlebt, es gibt ja hier nicht das Kastensystem und doch sieht man die Unterschiede und das sind alles Mahatmas. Und das ist, ich war berührt beim Essen, als wir in diesem Restaurant waren, als ich rauskam, saß draußen der Chef vom Restaurant mit seinen ganzen Mitarbeitern zusammen am großen Tisch und die haben zusammen gegessen. Und dann hat er mir gesagt, an jeden Sonntag sitzen die abends zusammen, nachdem alles fertig ist und essen gemeinsam auf Kosten des Hauses und da ist keiner und machen dann anschließend sauber, machen die ganze Bude sauber, waschen ab, machen alles leicht, da ist keiner der Boss, da ist keiner der Mitarbeiter, da helfen alle zusammen. Der Chef isst mit denen, der Chef macht mit ihnen die Dishes oder putzt den Boden. Das ist ein Team und da ist niemand der Boss. Und es war so beeindruckend, das zu sehen und zu fühlen, mit welcher Qualität. Das ist, was hier in Simandla City als Beispiel gilt. Und das wünsche ich mir, dass wir das im Herzen nehmen und in den Westen bringen. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda Shuddhatma. Jai Satchidananda Shuddhatma Bhagavans. Yay! Nadaji, Jai Satchidananda. On. Nothing to add. All is said. Okay, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Eigentlich ist alles gesagt. Das ist einfach. Ja. Aber ich kann. Haben Sie heute. Okay. Also wie schon gesagt, ihr kommt einfach alle und dann erfahrt ihr es, dann müsst ihr uns nicht mehr zuhören, sondern könnt ihr selber teilen. Ich würde gerne sagen jetzt das Wort. Shuddha, Yes. you. Yes, I'm listening. Just said Yes, I. enough. They all have to come and then they will experience it by themselves. Okay. Yes. They are all listening to you. Now they listen to you. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Okay, so who are you going to be with me translating? Who is translating? Alright. Jai Satchidananda Shuddhatma Bhagavan here. Rudigat, Helma, Jessie, and Jahanavi. Jai Satchidananda. You know, this is so beautiful. This is, just for the record, this is December 30th, 2012. The experience is just related by our very beautiful Mahatmas, wonderful Mahatmas who are visiting Simandla City, and their experiences over and over again
at the time when they are with the Gnani is an important matter of record. We have to record it. Es ist einfach schön, sagt er, einfach zuzuhören, wie wir das immer und wieder teilen, wie es ist, einfach mit dem Gnani hier zu sein. Na, da tut es ein bisschen zusammenfassen, weil ich vergisst die Hälfte. Kann eigentlich jemand besser Englisch als Gnade hier? Okay, then that's all right. That's okay. There is a very beautiful story about a king who in his kingdom had heard about a fakir, F-A-K-I-R, fakir. You know what a fakir is, right? Fakir. A fakir is somebody who lives in this world but is not attached to anything of this world. In dieser Welt lebt, aber überhaupt nicht angehaftet ist zu irgendetwas in dieser Welt. The king had heard enough about this fakir that he was impressed, and maybe he was a little bit touched by some of the sentences that the fakir used to speak. So the king told his people, get the fakir into my court, call him in my court, call for him. Also der König hat genug gehört von diesem Fakir und er war auch irgendwo behaftet an bestimmten Aussagen. Yes, so the fakir replied, he sent a message back because he was out in the fields. He was a working fakir, he was a working saint. What he and his wife, they had a tiny little piece of land and he used to work on his farm, you see. And so he sent replies telling the king, now that I know you, maybe, if you really want to know, then you should come to me, not that I should go to you. See? Okay. Very hot. All right. So, fakir. Fakir is the person who lives in this world but is not attached to this world, an enlightened being, you see, an awakened one. Okay, so the fakir sent a message to the king saying that if you want to know, you should come to me, not the other way around. You don't need me to come to you. When you to know, what mean you? If you want to know something, you come to me. I don't need to go to you. That's what. I think you missed the context. The king had called for this man, the working saint, to come to his court. You see. Aha. Also der König hat einen Heiligen sozusagen eingeladen, zu ihm zu kommen. Und, the king was impressed by him, so he says, "Okay, call him. I want to be with him." And the man said, "No, if you really need to know, then you need to come to me. I don't need to come to you." Was wissen willst, dann musst du zu mir kommen. And so the king consented. The king walked out of his kingdom. He went to the farm where this fakir was working. He was working on the farm. So he came to the hut, the little hut area. Weggegangen von seinem Königreich und ist auf die Farm gegangen, wo dieser Fakir leben kann. And so the man who was busy on the farm told his wife, "Go ahead and make him sit in the hut, and I'll be right over." You see, I'll have him sit down. So the wife rushed out, and she brought a old, torn, worn-out carpet and put it down outside the hut, and told the king to have a seat because they were poor. They didn't have much. But she just laid the carpet on the floor and told the king that please have a seat. My husband will be here in a short time. Hold on for a second, I have some advertisement. So, was gemacht hat, ist, dass der König
kam hin und der Mann hat gesagt zur Frau, als der König kam, er kommt gleich, sie soll ihm quasi was hinstellen und die hat ihm dann, was hat sie, Carpet? Yeah. So the king, looking at the dirty carpet, just replied, "Don't worry, I'll keep standing around here. Just you go ahead and you do your thing." So she figured maybe the carpet is not good enough for the king to sit down. So she rushed inside the hut, and inside the hut they just had a little bed, a tiny little bed. So she called him in, says, "Would you please have a seat on our bed?" There was only place to sit was the bed. So he says, "Would you please have a seat on the bed, my lord?" Auf der Bed. A little bed, bed. Sie hat dann gedacht, dass sie, also den König kann sie nicht auf dem Teppich sitzen lassen oder liegen. Und sind sie da rein in die Wohnung, die hatten aber keine Möbel, sondern nur ein kleines, schmales Bett. Und dann hat sie den König gebeten, reinzukommen und auf ihr kleines, schmales Bett zu sitzen. And then the king looked at the bed and he says, no, don't worry about it. I'm fine, I'll just keep standing here. And so she got a little anxious, so she rushed out back to the field where her husband was working and told him that the king refuses to sit down. He didn't sit down on the carpet, he doesn't want to sit on the bed. So what should I do? And so the fakir laughed out aloud. He just had a big laugh, you see. And die Frau hat dann gesehen, da gemerkt, der König möchte auch nicht aufs Bett sitzen und dann ist sie also raus aus der Wohnung oder aufs Feld gelaufen, wo ihr Mann gearbeitet hat und hat gesagt, sie soll doch mit dir kommen. Oder hat der Fakir angefangen, yeah, and he says, "You don't understand, my dear. The king is not going to sit down. His mind is like a king. His mind is like a king. It refuses to surrender to anyone, you see. It refuses to bow down or sit down." Du musst verstehen, der König wird sich nicht hinsetzen, weil sein Verstand wird nicht zuhören, weil sein Verstand ist wie der eines, nicht wie eines menschlichen Wesens, sondern wie eines Kings, wie eines Königs. Und er wird He says, in fact, the mind of every human being is like a king, you see. The mind of every human being, he may be a beggar externally, but the mind of every human being is like a king. And in the sense that it refuses to sublimate itself. It refuses to let go of what it believes itself to be. Also was ist es im Grunde genommen? Das ist genau der Punkt. Der Verstand will nicht loslassen. Der Verstand wird immer sich verhalten wie der König. Selbst wenn die Person im Außen im Bettlast sein mag, wird der Verstand sich im Grunde genommen verhalten wie The only time it will do it, the only time it will surrender spontaneously and naturally is when the ocean of the bliss of the self opens up, even by an inkling, even by a little ray of light. That's when it just gives up. Und wenn nur ein kleiner Funken Licht reinkommt, dann ist er bereit, sich. And this has happened naturally and spontaneously for all of us Mahatmas who have just are in this satsang and are in currently who just finished the Parayan. It has happened spontaneously because up until that time of surrender, their minds were like the mind of the king. They might surrender, they might bow down or sit down, but it was just a kriya, it was just a ritual, it was just an external kind of thing, nothing real for real, you see.
The real surrender comes when the ocean of the bliss within is tasted. Und das war so wie nicht bei denjenigen, die jetzt bei den Parayan waren, die gerade diesen Parayan beendet haben. Da ist es nicht so, denn da ist die Bereitschaft schon lange da, sich hinzugeben. Und selbst die gesagt haben, es nur aus dem Verstand heraus gemacht. Es kann nur sich wirklich hingeben, wenn es von innen herauskommt, wenn jemand in dem Ozean der Glückseligkeit angekommen ist. In other words, really there is nothing to be done with reference to the mind. The mind is not the one that is surrendering, it is the ocean that automatically creates the mind, brings the mind to its surrender, to its natural state, to its surrender motion. In other words, it's not the mind that surrenders and therefore the ocean is there. It is the ocean that is there and therefore the mind says, this is it, I found it, this is where I surrender. Der Verstand, der sich hingibt, sondern es ist der Ozean, der den Verstand dazu bringt, sich hinzugeben, denn der Ozean ist das, was den Verstand fühlen lässt, dass er spürt, das ist es, ich gebe mich hin, ich lasse mich hinein, das ist von dem Ozean, von innen heraus. When each one of us looks within in terms of our own critical surrender, the real surrender, we will find some very beautiful answers as to what really happened, that we have accepted our Gnani Purush Dadashri and his science with so much love. So, und jeder von uns kann sich anschauen oder seinen Aspekt von Hingabe spüren. Was ist mit Surrender? What did you say about Dada's love? When we look back within, we will start understanding our own levels of internal surrender. With reference to our surrender is to the Akram Vignan and the knowledge and the holder of this knowledge, our Gnani Purush Dadashri. So. Jetzt, wenn wir schauen, es ist so, dass unsere wahre Hingabe allein dadurch kommt, dass wir bezogen auf die Wissenschaft, auf das klare Wissen bezüglich unseres wahren Gnanis, weil es eben von diesem Ozean herauskommt. And the look back, the internal assessment of where am I in the science is directly proportional to this acceptance and surrender, you see. Und da hinzuschauen, diese Hingabe ist proportional zu mein Mind ist leer. Da ist nichts mehr da. So. The more the surrender, in other words, the more the surrender, the greater the expression of the Gnan, G capital Gnan within. That's all we're saying. The higher the surrender, the more the surrender, the greater the expression of the Gnan. Mr. Shuddha? Uwe's mindset and capabilities of translating are totally emptied out after those 9 days. I understand. So you want to, shall we close or what do you want to do? Are you I'm very flexible, whatever you want to do. Nana wants to help out. She wants to translate, but you need to speak shorter sentences. No, Feather! Oh, Feather. Yavastit brought Feather into the house. Alright, Shuddhatma Bhagavan. So Feather is there. Yes, Feather. Okay. Yeah. You translate because So Feather has a lot
charged energies for speech, she can do it. She is good. Feather, come over here. What about Feather? Push out. Come on over. Jai Sachidanand, sleep well. So. Okay, Shuddhatma Bhagwan. Jai Sachidanand. Breathe in. Breathe out. Yes. We need to. Thank you. Yeah, I know you've done a magnificent job of putting together all these translations on the website, the entire Parayan. That is a major Purusharth, and will go a long way in helping a lot of your fellow Mahatmas and people for a long time to come, because these are very precious translations. Thank you, Shuddhatma Bhagwan. Yes, Shuddhatma Bhagwan. Now I pass you on to the beloved Feather. Yeah. Feather. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Listen to Shuddha and just translate. Oh yeah. Feather is one. Hi, Shuddhatma Bhagwan. Feather ji. Can you see? Yes. Okay. Breathe out. One more time. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Feather. Feather, tell them that there is a very magnificent black and white photograph of Pujyaniruma and Dada that was just posted by Shuddha on Facebook today. Yes. In Deutsch, okay. Du lieber Gott, hallo, ich bin... Oh. Okay. Wir haben ungehört beide, damit du siehst, wir haben beide schon da gesagt, sein System kann bald übersetzen, steht gar nichts mehr. Okay. Dann hat er gesagt, Dada wäre bereit zu übersetzen, aber dann muss schon da langsamer sprechen und im Moment ist Feather zur Tür reingekommen, weil Dada wollte, dass Feather jetzt ganz entspannt und den Discharge haben kann als Übersetzer, ganz entspannt relaxed ist und einfach nur Schüler zuhört und dann in Deutsch. Okay, gut, dann musst du ein bisschen lang. Yes, okay, Feather, simply say this. Dada, you do the talking and Feather is sitting here. Okay, I think you've got to give me shorter sentences, probably. Okay. And okay, so the first short sentence is, "Oh Dada, I'm sitting here, please make Feather translate this." Hey, hold on, I have to talk with Dada. Okay, gut, ich fange jetzt mal an zu übersetzen, ja? So there is a photograph in black and white posted on Facebook by Shuddha, which is very interesting. You have to see it in order to get the full intensity of it and meaning of it. Also da ist ein Foto von Niruma und Dada in Facebook und den Rest habe ich nicht gehört. One second, please. Ja. Okay? Alright. Ja. Parallel ist Ustream laufen. Ja. Weil er spricht im Ustream, geht es halt nur von dem aus, er spricht, der andere kann nicht unterbrechen. Okay. Ja. Das heißt, du kannst jetzt dann übersetzen, wenn ihr fertig. Okay, so that photograph is very interesting, and maybe perhaps, when you get a chance, look at it. The uniqueness of the photograph is Dada doing Vidhi for his Mahatmas. Also da ist ein ziemlich Okay, Feather, can you listen? Can you hear me, Feather? Ja, aber da war gerade Pizza Hut. Sorry, there was Pizza Hut interference. We had some.
We'll do it now. We'll do it now. So yes, I can hear you, but we had some kind of promotion of Pizza Hut coming in here. Ja, guck mal, der Schüler, der ist schon... No, so you don't look at ignore the Ustream. You just concentrate with me on the face on the Skype translations, okay? Coming in the genau. Okay. Guck mal, der sieht da mit dem. Meine Güte, das kann ich bestimmt nicht. Okay. All right. So these are all okay. Are we ready? Is Feather? Yes. Yes. Yeah. Okay. Shudha, please short sentences. Thank you. In the photograph, there is Niruma also doing Vidhi along with other Mahatmas, and Niruma's head is on Dada's shoulder. Auf dem Foto ist die Nummer, das und was auf der Schulter und die auf der Schulter. And the photograph should have a permanent imprint within all of us. A permanent imprint. There are some photographs that have very simple imprints, and then there are other photographs in life that have a permanent imprint. Fotografien, die haben einen hinterlassenen permanenten Eindruck bei uns. Und dann gibt es aber auch Fotografien oder Fotos, die einfach nur einen kurzen Eindruck hinterlassen bei uns. Und die auch wirklich... It will not have a permanent imprint on somebody who is not a Mahatma, but it has a long-lasting, deep impression in a Mahatma, Mahatma who looks at that photograph. Okay, wenn wir einen langanhaltenden Eindruck einer Person haben, die kein Mahatma ist, dann hat das eine sehr, sehr lange Auswirkung. We will discuss that photograph much later when everybody has had a chance to look at it. We will. Thank you. So was gesagt hat eben war, es ist so, es hat für uns Mahatmas einen langen anhaltenden Eindruck, das Bild. Aber Shudha, please, do us a favor. Can you do that? Yes. Wenn wir ein Bild angucken von einer Person, das kein Mahatma ist. Shudha? Yes. Could you do me a favor? Just slow, one sentence after the other. I know it's difficult when you are in the mood of speaking, and because you are not the speaker, I know that. But it would help her and help the whole thing. So if you make short sentences, if possible, would be great. Okay, so this is a photograph. I deliberately make it simple for you. Okay, it's a photograph of Gnani Purush Dadashri doing Vidhi for Mahatmas. Okay, das ist ein Foto von Gnani Purush Dadashri, der das Vidhi für die Mahatmas macht. Now we have all seen such photographs, but this one is very special because Wir haben alle diese Fotos gesehen, speziell, weil this one is very special because as Dada is doing the Vidhi like this in front of his Mahatmas, Niruma puts her head, because the only space is Niruma puts her head on Dada's shoulder like this. Dadashri das Vidhi für die Mahatmas, weil da die Niruma ihren Kopf auf die Schulter von Dada legt, auf den einzigen Platz, der noch frei ist. And that, I think, that makes it $1 million photograph. That makes it a very priceless photograph. Also das macht ein $1 million Foto. Priceless. Because we have a Gnani
Unbezahlbar, genau. Das ist ein unbezahlbares Bild, weil wir einen Gnani haben, der... We have a Gnani doing a Vidhi of the Gnani Purush. Gnani haben, der Vidhi auch für Gnani Purush macht. You see, so this is something that evokes such beautiful inner vision of the state of surrender of Gnani Niruma. Das evokes erweckt it stimulates the inner vision of the state of it gives you a glimpse of what's going on at a very subtle level inside Niruma. Okay, also dieses Bild, das erweckt einfach so eine innere Vision der wirklichen, der Hingabe. Ja, es kommt wieder das ist was ganz, ganz Besonderes, diese Hingabe. So, right till the final moment of liberation, right till the final Nirvana moment, bis zum Moment der Erlösung. The only way to proceed is this continuous surrender to the Gnani Purush, you see. Der einzige Weg, also wirklich bis zur totalen, vollständigen Erlösung, ist einfach mit der totalen, absoluten Hingabe an den Gnani Purush. And this in so many ways keeps coming back to us in this science of Akram Vignan, this issue of the surrender, this issue of the surrender and letting it all be and letting it all go. Also dieser Fall der Hingabe, das Thema der Hingabe, das beginnt letting it all be and letting it all go. Let it be and let it go. Remember the famous songs of the Beatles, Let It Be? Also erinnert ihr euch an dieses Zurück? Let it be and let it go, you see. Let it be and let it go. The let it be comes much later. First there is a let it go. Also das Let It Be kommt sehr viel später als das Let It Go. Also das Lass sein, so wie es ist, kommt sehr viel später als Lass los. Let it be is actually the Purusharth of Mahatmas, you see. Let it be means no interference. Means no interference, you see. No interference. No interference. Yes, Feather, you're doing beautifully, my dear. Yes, you're doing fine. I can't hear you, Feather. I don't know. Oh, okay. Yeah. All right. And yes. Well. Because it's like in Skype, like this. When you speak and continuously speak, when we start to interrupt on your iPad, right? It will not go back and forth. So it stops like as you're speaking. Oh, I see. My fault. I'm sorry, man. Okay. Also dieses Loslassen, dieses Sein, das ist ein spirituelle Bemühen, unser wirkliches spirituelles Bemühen. Und was hatte ich gerade noch? Ganz, ganz wichtig ist eben, es gibt eine Einmischung. Da passiert keine Einmischung, sondern man lässt die Sachen einfach sein. So wie es ist, wie Mahatma.
So Feather was probably not here when we were giving the story of the fakir, but essentially the words of the saint, the enlightened one, just results in the natural surrender of the king. Da war wohl vermutlich nicht da, Geschichte von dem Fakt gehört habt. Und da ging es um die natürliche Hingabe des Fakirs an den König, des Königs an den Fakir. Okay, so. Danke. Now, what is the connection of the words to the surrender? And that is the other issue, is it not? What words are you wanting to hear? What words? What words? Was ist die Beziehung, die Verbindung, Surrender, also Hingabe und den Worten? What word is it that lets you go and let it be? Just lets you surrender. What word? Welches Wort lässt euch hingeben? And the movement in this direction is called bhakti, the true devotion. You see, this is the movement. This is something that happened, just happened. This movement to the S capital self, to the awakening, you see, is a very, very beautiful thing if we all look back within all of us. Yes, brother. Also das, was diese wirkliche Moment der Hingabe ist, das nennt man Bhakti. The bhakti is not just singing all of the chants and getting devotional about something. Now our bhakti, our devotional moment has taken on a new role, you see, a new turn. Was für Road? Ach so, New Roads, okay. Also jetzt hat unsere devotional, unsere So even as we listen to these beautiful descriptions of what these Mahatmas from Germany and in Sweden had and Ireland had in Simandar city, the knowers within them are in a truly subtle inner path. In other words, there is Siddharth speaking and there is the real one within who is going to moksha. Okay, also dass dieser hingebungsvolle Moment hat in vielen Ländern jetzt begonnen, und zwar in Schweden, in Deutschland, und wie war das mit dem Siddharth? Der Siddharth spricht. Und dann gibt es einen, der da drüber steht und das sieht. Okay, und dann gibt es den, der drüber steht und das sieht. Ich weiß nicht. And what we're trying to kind of focus on this satsang, and this satsang, this company of the self, you see, is on not that external evidences which are very beautiful and very commendable, but what is the net gain out of that? You see, what is the net gain of the inner one, the awakened one? The net gain. The net gain. So we just have advertisement. You're alright. So I have found that like when you are translating, of course you are all sitting together. So if you ignore the Ustream, then it works much smoother. But it's probably not feasible, especially where you're sitting. So we'll continue. We'll continue. The external evidences. Can I make a suggestion?
just from viewpoint of Uwe. It's difficult to translate now, and also for all of us, we are very much blissed out, filled up with everything. all right. And my recommendation is we take Rüdiger in, and he can translate you. And we go out here, and Rüdiger goes with you on Skype and is doing the translation because he's fresh, he's available. So you can continue the satsang, and we can listen in just in Rüdiger's action, because otherwise, all of us. Okay, all right. All right, and I know you've had, the people in Simandar city have had beautiful satsangs already, you know, this is very fine. So we will try to, you're doing fine, it's just a matter of, we'll try to get Rüdiger, okay? Thank you, my dear. Just say goodbye to you from all of us here. Ja, also die Feller will sich noch entschuldigen, ne, das tut, also wenn das hat euch vielleicht jetzt womöglich ein bisschen knapp oder so, aber ich bin direkt hier rein. Nein, du brauchst gar nicht entschuldigen. Also, ne? Geben kann. Der ist die dann ja, du musst jetzt rein Bücher übersetzen. Du musst aber auch gehen. So to make an amends, the amends of Shuddha Fella's amends for bad translation, the worst translation ever we had on Skype and on everything. It was the worst ever. She will amends. No, it's wonderful. Really, thank you, Feather. What it was really just trying to get into a little. You're fine, dear. It was good to see you, and I really do appreciate your beautiful email that you sent me. It was very touching. It's good to see you. Yes, my dear. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Just been jumping in out of that. Yeah. Okay, not a problem. It's fine. Yes, all right. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. I remember our first interview. Feather, you remember that? That's become a famous interview. All right. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. You all have a great night. Hey, Shuddha, I'll have a great night. All great night. Okay. All right. So I'm going to disconnect here on Skype with them and. Takes you on Skype. All right. Okay. All right. All right. So Rüdiger, I can go on the phone as well. That's very good. So Rüdiger, let's call. Let me call you on. Now I don't have Rüdiger. So do Rüdiger do? Okay, but you're not live. I'm just connecting with Rüdiger. Rüdiger Drescher is in Germany, and Yeshadat Bhagavan. Rüdiger? Hello? Okay, I can hear you. Can you hear me? Can you speak up a little louder? You need to turn on your volume a little bit more, just for the purposes of our Ustream people. Hang on. Yeah, I can hear you. Go on. Okay. All right, you ready? I just have to connect the telephone as well. Oh, you're connecting with the telephone people. That's fine. Okay. All right, go ahead and do that. Okay. Are you alone or are you with Katya? Okay, I just have to get a telephone now.
waiting for Rudiger to call the people on the telephone in Germany. We've got about half an hour, my friends, and then we'll let you go. Okay. So Rudiger, Okay. Yeah. do you want to say something, Rudiger? Yeah. He's talking to people on the phone. Hello? Okay, Siddharth. All right. That would be the telephone. So it is not just the kings who refuse to sit down in life, you see. Even ordinary human beings, they have this problem of really surrendering. And So der König, der das Problem hat, auf dem Boot, das sind auch die gewöhnlichen Menschen, die im alltäglichen Leben. Rudiger, can you? It's your sound. Your voice sounds a little muffled. Is there any reason for it? I have this headset, and Headset, huh? All right. Can you turn on the volume a little bit, or I don't know why it's unclear, but that's okay. Any better now? That's much better. Okay, because I just disconnected the headset and Okay, so that is that any better? that is much better. Much better. Yes. All right. There we go. You see this story of the king and the fakir being the one who lives in this world but is not connected to this world. Wir hatten diese Geschichte von dem König und dem Fakir, und der Fakir ist derjenige, der in dieser Welt lebt, aber nicht mit dieser Welt verbunden ist. It's very striking. You know, externally you would say a king refuses to sit down on something that is not really proper for him to sit down on. So you blame the king by listening to the story. But really, when we look within, in life, we refuse to surrender to anybody who is superior to us. Diese Geschichte von dem König und dem Fakir ist jetzt sehr bemerkenswert. Wenn wir uns die Geschichte anschauen, könnten wir jetzt sagen, okay, es ist der König, der schuld ist, der nicht bereit ist, sich hinzugeben oder zu unterwerfen. Aber can you say the end? Sorry, I lost the end of your... We refuse to surrender to anyone who is superior to us in a natural way. There is this built-in pride that does not let us surrender. You see. Also auch wir weigern uns zu unterwerfen und hinzugeben an jemanden, der uns höher gestellt ist. Es ist dieser eingebaute Stolz, der uns daran hindert. The nature of I am Rudiger, I am Siddharth, or I am Ur, the very nature of that position is the refusal to surrender, you see. Also die Natur von dieser Vorstellung, ich bin Rüdiger, ich bin Uwe, ich bin Siddhartha, das ist die Natur, ist dieser natürliche Zustand, der uns daran hindert, uns hinzugeben. And so for us all now, the effort is not to have any more surrender through that approach, you see. There is no surrendering, no more surrendering left for us to do, you see.
Also für uns ist es jetzt die Herangehensweise, nicht mehr auf diese Art uns hinzugeben. Es gibt eigentlich keine Hingabe mehr, die zu machen, zu tun ist in dem Sinn. No surrendering to do. The only surrendering is that which is natural. You see, the natural surrender. Also es gibt keine Hingabe mehr zu tun. Die einzige Hingabe, die noch bleibt, ist die natürliche Hingabe. And the natural surrender is of the ocean. You see. Und diese natürliche Hingabe ist die des Ozeans, was wir vorher besprochen hatten. The ocean does not have to do anything for its state. It is it. That is it. That is where everything comes and rests. Everything from all the streams come, and that is where it rests. You see. Der Ozean, der muss nichts tun für seinen Zustand. Es ist sein Zustand, der Zustand der Ruhe, wo alle Ströme und Flüsse einfließen und zur Ruhe kommen. And it is only when you let it be, and it is only when you see it as it is, that beauty arises in front of you. True beauty arises in front of you. Es ist erst, wenn du es so sein lassen kannst, wie es ist, und es geschehen lassen kannst, und es sehen kannst, dass die wahre Schönheit herauskommt. And everything else is the anointing or the smearing, you see, everything else. Whichever way you look at it, it's just the smearing, you see, get smeared again as I am Siddharth, I am Uwe, I am Rudiger, you see. Und alles andere ist dieses Einschmieren, dieses Einnehmen von dem Relativen, von diesem Ich bin Rüdiger, ich bin Siddharth. Yes, yes. And therefore, in these satsangs, in this magnificent company of enlightened ones, that we are all gathering together, these company of the enlightened ones, this is where the vision should be focused. You see, this is where the vision needs to be focused. Und es ist auf diesen Satsang, auf dieses Zusammensein mit den ewiglichen Teilen und mit anderen Mahatmas, worauf unser Fokus gerichtet sein soll. See, you are in a very beautiful temple where the Lord that you worship, and his image is there. Es mal angenommen, du bist in einem wunderschönen Tempel oder in einer Kirche, in dem der Gott, den du anbetest, dort ist oder gezeigt ist. And you are in that visiting the temple and you are praying to that Lord whom you love so much. Und du besuchst diesen Tempel und du betest diesen Gott an, den du verehrst oder liebst. And you have gone there with your little boy who is about 4 or 5 years old. Und du gehst dahin mit deinem kleinen Sohn, der ist vielleicht 4, 5 Jahre alt oder Enkel. And it starts burning, the temple starts burning. Und jetzt fängt der Tempel an zu brennen. Would you try to run out with the statue of your Lord, or would you gather your little boy and get out? Würdest du in dem Fall versuchen, mit der Statue oder dem Bildnis des Gottes rauszurennen, oder wirst du den kleinen Jungen schnappen und mit dem raus gucken, dass du rauskommst, rausrennen? You start understanding love in terms of the real love is really ultimately is that which is part of you. You see, that's that which is part of you only. And when the distinction and the decision making process comes, you will run out with your little boy. You're not going to take your God out with you too.
Und die Definition von Liebe oder das Verstehen von Liebe führt uns dahin, zu sehen, klar, wenn es brennt, dann schnappst du dir nicht die Statue des Gottes, den du verehrst, sondern du nimmst deinen kleinen Jungen. Das, was zu dir gehört, ist da, wo die Liebe auch liegt. And it's the same love. You see, that love doesn't change. That love is who you are, who you are all about, and that love, the definition of that love keeps changing until you become the ocean. You see, until you enter the ocean. Und diese Liebe ist eigentlich das, was du bist. Und diese Definition von Liebe verändert sich in diese Richtung, bis du der Ozean bist, bis du der Ozean wirst. And this is the inner vision that keeps on growing, facilitated by all manners of satsangs at external levels and internal levels. Diese Vision, diese Sicht wächst weiterhin und die wird gefördert und bereichert und übermittelt durch diese Satsangs, entweder äußerlich oder innerlich. And in the final analysis, when you say, I am the blissful one, the definition of I am the blissful one is intrinsically associated with all that is in front of me, is beautiful and exact. Und in der letzten Untersuchung ist die Definition von ich bin der Glückselige, ist, dass alles was vor mir und außerhalb mir ist wunderschön. Nothing is really out of place. Not everything is exactly the way it is. And when I see it with the vision that I am the blissful one, everything is beautiful. Everything is love. Nicht, also die Vision ist dann nichts außerhalb von mir, ist irgendwie am falschen Platz deplatziert oder in irgendeiner Weise nicht richtig. Alles ist perfekt und wunderschön. Das ist die Definition von Liebe. And that is why the Gnani, will reply that I don't have to pass you or fail you, like he did to Siddhartha, you see. Und das ist warum der Gnani auch auf Siddharthas Frage geantwortet hat, ich bin nicht derjenige, der dich versetzen oder sich weiter durchlassen muss oder wegen dem du sitzen bleiben musst. Ich bin nicht derjenige, der dich bestehen lässt oder durchfallen lässt. He is in a different role. He is in the role of leading the enlightened ones even higher and higher. He is in that role there. Er hat die Rolle, die Erleuchteten noch weiter zu führen, noch höher zu führen. What a magnificent role he has in terms of bringing people in towards the ocean, and then those who have entered the ocean to kind of let them rise higher and higher and farther ahead in the bliss of the self, you see. Welch wunderbare, faszinierende Rolle, die er hat, dass er die Leute eintauchen lässt in den Ozean und wenn sie in diesen Ozean angelangt sind, sie höher und höher ansteigen zu lassen. And he self-corrects, he makes subtle corrections, he makes sure that you are rowing properly, that you are not pushing one row back while you're pushing the other row forward, you're pushing both the rows back properly so that you move forward. So. Und ist derjenige, der diese kleinen, subtilen Korrekturen vornimmt. Wenn du in deinem Boot sitzt und du ruderst mit einem Ruder vorwärts und mit dem anderen rückwärts, so dann wird er darauf achten, dass du mit beiden Rudern in die gleiche Richtung vorwärts ruderst, sodass du and his answer in terms of, he says, I don't have to pass or fail you. In other words, he is not
Who is he? I mean, his role, he is not Deepakpa, he is the Gnani. His role is totally different. He says, in the same way, now I have handed you over the very fine instrument that will know when your ship is going off course. Off course. OFF course. You see, in other words, the what is that instrument in a ship? You see, do you know it's the inner what instrument do they use to guide a ship? I forget, but anyway, that one. Und in Bezug auf die Antwort, die Siddharth gegeben hat, er ist nicht derjenige, der einen durchfallen lässt oder in die nächste Klappe versetzt. Er ist derjenige, er ist der Gnani, er ist nicht die Papai und er ist auf dem Schiff sozusagen das Instrument, das navigiert und sagt, ob du vom Kurs abgekommen bist. Yes, the navigation instrument. You see, the navigation instruments that automatically corrects the ship. You see. Aber er ist ein Navigationsinstrument, das automatisch das Schiff korrigiert, wenn es von dem Kurs abgekommen ist. And in this, really, I mean, the first sentence of our Aptavani, the second sentence of our Aptavani, which is, through this mind, speech and body, let there be no hurt to anyone, is the only correcting factor, really, that is given to that navigation instrument, you see. Und dieser zweite Satz unseres Pratavidi, des Morgengebets, lass niemand durch diesen Körper, Rede, Geist verletzt werden, oder wie immer es auf Deutsch heißt. Das ist das Navigationsinstrument. Yeah, in other words, there is no other corrections necessary when you set up the various parameters of that navigation instrument, otherwise in Gujarati called Hoka Yantra. It begins with I am the blissful one, and through this mind, speech and body, let no living being be hurt. That's it. Und wenn du musst dieses Navigationssystem sozusagen einrichten oder wir ausstatten mit den nötigen Kriterien, und die sind, ich bin der Glückselige und lass niemand durch diesen Körper, Rede und Verstand verletzt werden. Because you see, apart from this, any other attempt will make you very vulnerable to this that you and I are aware of, called the lepayaman bhavo, or that which will smear you up and muddy you up and taint you. You see, taint. Aber alles andere wird dich sehr verletzlich machen oder angreifbar machen in diese Richtung, was wir kennen als Lapayaman Bhavo, was dasjenige ist, das uns einnimmt und so einschmiert und wegzieht eigentlich auch. And you know, by the awareness that they've got no energy, independent energy in them, but that there is no life in them. The only life that exists in them is through your believing it to be yours. That's all. Also alles, was uns wegzieht und einschmiert, ist, wenn wir das Gewahrsein drauf haben, dass es eigentlich kein eigenes Leben hat, nicht lebendig ist und nur lebendig wird, indem dass du da drin verstrickt wirst. So it's, and they are of a million different varieties that they come in front of you. And they can really drown you on this sea in which you are supposed to ride like an emperor. You see, you can just. Und die kommen vor in so vielen verschiedenen Variationen und
sie können dich richtig runterziehen und dich beinahe ertrinken lassen in diesem Ozean, auf dem du eigentlich als der Herrscher, als der König in deinem Boot fahren solltest. And so then when you're looking at it as something that is smearing, the blissful one is not smeared, you see. When you look at it as simply something that is smearing, something that is tainting, again the one who looks at it as something that is a smear is separate from the smear, you see. Also wenn du das betrachtest als das, was dich einschmiert oder so beschmutzt auch wegzieht, und du hast denjenigen, der das als dasjenige erkennt oder sieht, dann ist derjenige, der das erkennt, der Glückselige. And these smearing intentions, these anointments that are going on, this lepaiman bhavas have colored and smeared the entire world and hasn't left a single human being alone. You see, the entire world is colored by it. Und das, was wir dieses Lepaiman Bhava nennen, das, was einschmiert, das hat die ganze Welt eingeschmiert und alles in irgendwelche Farben beschmutzt, nichts ausgelassen und niemanden ausgelassen. And what is it really? They're nothing but just echoes. They're just echoes, one echoing to the other, echoing to the other. And he said this, she said this, he's this way, he's this way, and it's just makes it all muddled up, and they are lifeless, and yet they create so much mischief, you see. Und was ist es eigentlich in Wirklichkeit? Es sind nur Echos. Es hallt wieder hier und der eine zurück und wieder hier Reaktion. Es ist aber kein wahres Leben in ihm. Und es ist das, was die ganze Welt aber irgendwie auf den Kopf gestellt hat. You know, this is an amazing science, and this is a deep warning. Dadashri says that if you just even tell another human being that you're wrong, if you just say simply without thinking to someone, hey, you're wrong, oh wait, you're wrong, within seconds there will so many negative intentions will happen at a subtle level, smears, negative vibrations that will cover up, that for the next 2 hours I and Uwe will experience a sense of separation, you see, separation. Und wenn wir jetzt vorstellen, das ist auch eine Warnung von Dadashri, die ergibt, wenn ihr jetzt jemandem sagt, ey, du hast Unrecht, du liegst da falsch, Uwe zum Beispiel, dann für die nächsten 2 Stunden bist du so eingeschmiert und bedeckt, dieses Gefühl der Trennung. Yeah, a sense of distance, a sense of separation, and therefore it is best not to say anything, and if something happens, then of course it needs to be wiped off with the cleaning cloth of pratikraman. Rudiger? I just lost Rudiger. Let me see. Try to catch him again here. Rudiger has gone offline. Rudiger's gone offline. I just lost Rudiger for some reason. Lost Rudiger. Okay. So lost. Anyway, all ended. Just lost Rudiger. Why don't we all just call it an evening, and we'll meet next Sunday. Everybody have a great satsang, a great week. Satsang now, satsang on your own, the inner satsang that we talked about. Think about the story of the fakir, the king, you see, and take it on from there. I have no contact with Rudiger, so we send our highest regards and namaskars and good night greetings. Okay.
Alright, so, okay, now he's coming in. Okay. Alright, so we lost you there for a minute. What shall we do, Rudhikar? Shall we, I told them, I think they're all tired, they've had a long day, majority of the Mahatmas are in Germany, are in India, so shall we just kind of call it a quits and say Happy New Year to everyone, and shall we end? Well, for the Mahatmas in Germany, well, I really appreciate Satsang, and oh, okay. All right. So give me 2 minutes, and I'll be back. Okay, I'll be right back. You talk to them. Keep talking to them. Okay. Thank you. Yes. Also Shuddha hat gerade gefragt, was wir machen sollen. Die scheinen alle sehr müde zu sein, und ich habe einfach geantwortet, dass ich hier in Deutschland die Satsang sehr zu schätzen weiß und dass wir vielleicht noch die Viertelstunde fertig machen sollen. Die in Simanda City können sich ja dann rausschalten vielleicht. Also nachdem das letzte Woche schon ausgefallen ist, würde ich dann doch gerne diese Viertelstunde hier noch nutzen für uns, die wir in Deutschland zu Hause sind. Einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht man, glaube ich, hier. Ja. Ich soll euch jetzt kurz unterhalten, schon da geht 2 Minuten um die Ecke, und dann nützen wir die letzten 10, 15 Minuten noch, die wir haben. Ich soll euch bis dahin unterhalten, mir fällt nicht ein. Naja, ich vertrete jetzt mal die daheimgebliebenen. Schöne Grüße nach Simanda City auf jeden Fall. Ihr habt da bestimmt ein großes Fest zusammen, das hat man schon gespürt. Da wird der Rüdiger auch ein bisschen neidisch. Ja. Okay, Rudhikar. Okay. Right. Yeah. So this is the thing. So the beauty about satsang is that it's not an external thing really. No true satsang is an external thing. And the greater. Yes, go on. Das Schöne am Satsang ist, oder die Schönheit am Satsang ist, dass es nichts Äußerliches ist. Es ist keine äußerliche Sache. And one has to really look at it. Was it mentally entertaining, or was it an entertainment of the S capital self? You see, there is a mental entertainment, and then there is the Atma Ranjan, or the entertainment of the self. Dada calls it Atma Ranjan. Und es ist jetzt die Frage, oder ist es die Unterhaltung für den Geist oder für den Verstand, oder ist es Unterhaltung in dem Sinne für die reine Seele, für die Seele, groß geschrieben? Yeah, so it says in Atma, the one who is in the play of the S capital self is in an eternal play only. It's an eternal play. Whereas the other one is evidentiary, you see. Und derjenige, der im Spiel des großgeschriebenen Selbstes ist, der ist in diesem ewiglichen Spiel, während der in diesem kleingeschriebenen Selbst ist, in diesem Spiel des kleingeschriebenen Selbst. Es ist alles bedingt von den Umständen. Such a one, the one who is in the play of the S capital self, the blissful one is not affected by evidences that are external in nature, you see. Und derjenige, der in diesem Spiel des großgeschriebenen Selbstes ist, der wird nicht berührt von den Umständen der Welt oder des kleingeschriebenen Selbstes. Such a one is not bound by time, place or intent, you see. Derjenige ist nicht gebunden an Zeit, Ort oder Absicht. And or matter, dravya, you see, even dravya, all the physical state, you see, such a one
is oder Materie, also alles Physische. On the physical structures and the materials. In other words, you have entered a dimension which is beyond all of these factors that are essentially binding to man. You see, they cause bondage. Wir sind jenseits dieser Faktoren gekommen, die eigentlich die Menschheit oder den Menschen binden. So when we ask ourselves this question, am I the blissful one? Am I the blissful one which under time constraints? The answer would be no. You see, am I the blissful one under any constraint of location? The answer will be no. You see. Und wenn wir uns fragen, bin ich der Glückselige unter irgendwelchen Bedingungen oder Einschränkungen der Zeit, dann sagen wir nein. Oder bin ich der Glückselige unter irgendwelchen Bedingungen oder Einschränkungen des Ortes, sagen wir nein. Am I the blissful one being bound by any intentions? Bin ich der Glückselige, der irgendwie gebunden ist an irgendwelche Absichten? And the answer is no. Die Antwort ist nein. Am I the blissful one lacking something that is being experienced through the mind, speech and body, physical senses? Am I the blissful one in lacking anything that is experienced by this? You see, am I? Bin ich der Glückselige, dem irgendwas fehlt in Bezug auf Zeit, Ort, Umgebung? Nein. And then the answer comes that such a one is the child of the Gnani Purush, you see. Such a one is you and I, you see. Die Antwort ist dann, derjenige oder solch einer ist das wahre Kind des Gnani Purush. Yeah, such a one is the one who is graced by the Gnani, you see. Graced by the Gnani. Der ist derjenige, der gesegnet wurde von dem Gnani, unter dem Segen steht vom Gnani. This grace of the Gnani is really the experience of what we just said, that no external evidence is creating an obstruction to who I am, and that is the living moksha. Der Segen des Gnanis ist das, was wir gerade besprochen haben. Kein äußerer Umstand, ist ein Hindernis zu der Erfahrung von dem, was ich wirklich, oder zu dem, was ich wirklich bin. Das ist das lebende, zu erfahrende Moksha. Then the devotion, the one who was devoted has joined the one who was being worshipped, you see. Derjenige, den man Lob gepreist hat oder den man angebetet hat, hat sich vereinigt mit dem, der angebetet wird. That is a symbolic representation of this Radha in uniting with Krishna, you see, the S capital self. That is the end point of Bhakti. Und das ist die symbolische Bedeutung oder die wahre Bedeutung von dem Symbol von Radha, der sich mit Krishna vereinigt. Das ist die wahre Bedeutung auch von Bhakti, von dieser Anbetung. So then the Bhakti also becomes continuous as part of the dance of the knower too. So the knower and the devotee are in harmony, you see. Und dieses Bhakti wird dann auch der Tanz des Wissenden, die Vereinigung von dem, oder das Wissen über den, der anbetet und der angebeten wird, in perfekter Vereinigung. And you see, in that kind of a state, the physical complex
is on autopilot and discharging without any interference. You see, without any interference. Und in diesem Zustand ist der physische Komplex in Entladung ohne jegliche Einmischung oder Störung. This is where most of us are heading, my friends. They are all of us, in fact, in different little tiny boats of Akram Vignan. All of them have been equipped equally with the same kind of force and roles, the two force, the relative and the real vision, you see. Und das ist der Punkt, wo wir alle von uns ausgestattet wurden in unseren kleinen Booten mit diesen zwei Rudern dieser Sicht vom Realen und vom Wirklichen. And if you handle the two rows, two oars properly and together, there is absolutely no chance, there is zero chance of any kind of disturbance in your boat as it sails through toward the end point of Nirvana, this end point, Nirvana. Und wenn du diese zwei Ruder auf die richtige Art einsetzt und so richtig gebrauchst, dann gibt es kein Hindernis mehr. Du wirst gemütlich hinsegeln auf deinem Weg Richtung Befreiung. And the ocean of the path of liberation, it is so smooth for the one who is using these two oars. Very smooth. Und der Ozean des Weges zur Befreiung ist sehr ruhig und glatt für denjenigen, der diese zwei Ruder richtig einsetzt und gebraucht. And the Gnayak, the Gnayak within is the final blissful one. You see, in other words, there is the one who is rowing the boat through Agna 1, Agna 2, and the Nayak, the final, the third level, the absolute one, is the blissful one who is waiting for this person to kind of finish his rowing. You see? Und derjenige, der diese Ruder bedient, Ruder Agna 1 und 2, der ist, das habe ich jetzt im Rest vergessen, und es gibt diesen Nayak, das ist derjenige, der beobachtet und wartet, wie dieser eine Teil, der diese zwei Ruder benutzt, einfach seine Reise fertig macht, zu Ende führt. Yeah, so in other words, you and I can know that sometimes there is the one who is applying the Agnas, who is rowing the Agnas 1 and Agnas 2, handling the two oars, is in the hands of the ocean of Vyavasthit, you see, and yet the Nayak within, the absolute one, is the final blissful one, knowing it all happening, you see. Und wir kennen das alle, dass derjenige, der diese zwei Ruder von Agna 1 und 2 bedient, dass der unter den Einflüssen von den sich bedingenden Umständen von Javasthit steht, und der Gnayak, der eigentlich Höchste, der Wissende und Sehende, beobachtet ist. Right, so this, for the one who is using his two oars of the Agna 1, Agna 2 beautifully in this, and letting it just kind of be carried in the ocean of Vyavasthit, you see.
there is not much of an issue with settling a file. You see, there is not much of an issue with settling a file. Und für denjenigen, der diese zwei Ruder entsprechend bedient und die Dinge so geschehen und sein lassen kann, wie sie die sich bedingenden Umstände sich entfalten, für den gibt es nicht einen großen, es ist kein großes Thema, die Akten mit Gleichmut zu begleichen. Think about it next week. Think about this particular statement that just came off, and which is, when you let it be, where is the issue of settling a file? Und denk darüber mal nach, also auch bis zur nächsten Woche. Can you say that again, please? When you let it be, let it be. You see, where is the issue of settling a file? Also wenn du es so sein lassen kannst und geschehen lassen kannst, wie es ist, wo ist dann der Punkt noch von eine Akte begleichen? Very profound statement. Let it be, let it be, let it be, and it. Sehr tiefgründiger Satz, eine sehr tiefgründige Aussage. Lass es so sein, wie es ist. And with that we will enter our Satsangs for 2013, my friends. It's been wonderful. Damit beenden wir den Satsang oder die Satsang-Reihe von 2012. And Shuddha and Rudikar are deeply grateful, as Uwe, Nadaji and Feather and everyone else who were here in Satsang. Deeply grateful for your presence. Rudikar sind zutiefst mit Dank erfüllt und tief dankbar, wie Uwe und Feather und alle, die hier im Satsang sind. And so I will let you, Rudikar, sing Hey Dada Jab Kalyan Karo, and then we'll close. Thank you very much and good night, my friend. Marion, Uwe, Dada, Gataji, Shuddharma Bhagwan, Jai Sachidanand, everyone. Namaskar to you. And here we will try to see if we can get Rudikar, you got your camera on, or have you? Let me check. Well, I can. Please. Well, if okay, here we go. Vedada Jakatkayana Karo Saudivu Moksha Gnana Pamo Punyana Antrayotuko Swami Saunisharane Yo Dada Bhagavana Asima Jayakaro. Beautiful. Thank you. We have the spot there. Very nice. Very nice. Thank you, Shuddharma Bhagwan. Jai Sachid. Jai Sachidanand. Wonderful smile. May you have a great 2013. Jai Sachidanand. And you. Thank you very much. Okay, Shuddharma Bhagwan. For all of you, have a great time in Simandar city and elsewhere in Germany. Highest namaskars to all of you. Jai Sachidanand.